And you have to tell a story about how you met. Yes. Ina, Liesma, me, Guntis, and why every Baltic woman you call Baltic Queen. Oh, yes. I'm very happy to have with me Linda, who is a very generous translator and has been working hard with me for a few days. Milzīgs paldies tūkam. He's too modest. My story is a journey that started perhaps a long time before I saw the land of Latvia, your homeland. But homeland is at the heart. Mans ceļojums sākās diezgan ilgi pirms tam. Pirms es satiku Latviju, dzimteni, sirds vietu. Before quite devastating changes happened in the Baltic states at the beginning of the 90s, before that, I had already become aware of the Baltic. Pirms Latvijā sākās diezgan trakas pārmaiņas 90. gados, es jau pirms tam zināju par Baltijas valstīm. And because I had made already friendships in the 80s with Estonians, my journey took me first to your neighbours in Estonia. Un tā kā pirms tam es jau biju izveidojis attiecības ar vairākiem igauniem 80. gados, tad mans ceļojums pirms sākās ar jūsu kaimiņiem Igaunijā. And then one day in the university where I was doing research, the professor called me into her study and said, I have somebody you need to meet. Un tad universitātē, kur es veicu pētījumu, profesors mani iesauca kabinetā un teica, ir kāds, kas tev būtu jāsatiek. It was a Latvian folklorist. Tas bija folklorists no Latvijas. And some, I think, many of you know that folklorist, Aldis Putelis. Un iespējams lielākā daļa no jums zina šo folkloristu. Aldis Putelis. Putelis. Okay, so forgive my language. The next step in this journey was the magic word, because it was a phone call from a woman in Glasgow in Scotland. Nākošais solis šajā ceļojumā bija diezgan maģisks, jo es saņēmu telefonu zvanu no Glasgowas. And she said, we have a project funded by European Union, partnering us in Glasgow with people in Munich and people in Latvia. Viņa teica, ka ir Eiropas finansēts projekts, kurā partnervalstis ir mēs šeit Glasgowā, cilvēki Minhenē un arī cilvēki no Latvijas. Germans we know, German language we know, but what do you do with a Latvian, she said. Vācieši mēs zinām, vācu valodu mēs arī zinām, bet ko darīt ar latviešiem? What do you do with a Latvian? I said, you smile, you be Scottish, and you try to connect. Ko darīt ar latvieti? Un es atbildēju, smaidi, esi skots, un mēģini izveidot sakarus. But I wasn't doing very well because she said, oh, I'm not sure. Will you come with
Bet tas laikam nebija pietiekami pārliecinoši, jo viņa jautāja, varbūt tu tomēr varētu braukt ar mums, lūdzu? And I said, you bet I'll come. And so I did. Un es atbildēju, pavisam noteikti, es braucu. Un tā arī darīju. My first meeting with Guntis, with Ina, and with Mara was in Munich. About 12 years ago now, I think. And the following year, I made my first ever journey to Latvia. Un pirmā tikšanās ar Kuldīgu un Māru bija Minhenē, tas bija jau pirms 12 gadiem, un nākamajā gadā bija mans pirmais brauciens uz Latviju. And part of that visit to Latvia, well, some of it was in Riga. Well, as you know, Riga's okay. It's Riga, you know, it's just Riga. But then they said, we are going to a country place, an interesting place. It's got the most amazing waterfall. It's got lots of history. I said, let's go. And I came to Kuldīga. Daļa no vizītes bija Rīgā, un Rīgā viss ir kārtībā, Rīga kā jau Rīga. Un man teica, ka tagad dosimies uz kādu vietu laukos, uz kādu īpašu vietu, un mēs atbraucām uz Kuldīgu. And here, there was something magic. Here, I connected. I connected with people who somehow, and the magic of the world I don't understand, but I made a friendship that has lasted ever since. Un šeit notika kaut kas brīnumains, un šeit es jūtu savienojumu, brīnumainu savienojumu ar cilvēkiem, kurus varbūt pat nespēju izskaidrot. Bet ļoti skaisti savienojumi. In this very hall, on perhaps my first visit, maybe the first visit to Kuldīga, I remember handing the flag of Scotland to Kurzemes, the folklore group, for whom an old tumble-down house was a symbol of their hope. Tumble-down. Un šajā manā pirmajā vizītē Kuldīgā, šajā pašā zālē, es atceros, kad es pasniedzu Skotijas karogu Kurzemes kopai un šai brūkošajai ēkai. And there in that house, although it was still in a very poor state, we made story and song, and we dedicated ourselves to our traditions. In each other, we looked at each other and we saw a mirror of our own culture, the best of our own culture. Un šajā mājā, kas bija Kurzemes ēkā, kas bija diezgan briesmīgā stāvoklī, mēs tomēr stāstījām stāstus, dziedājām dziesmas, un skatoties viens otrā, mēs redzējām spoguli, kurā atspoguļojas mūsu pašu tradīcijas. And we made more friends. It's a factor in traveling as a storyteller, as a singer in the world, that each time you go somewhere, you find new friends. And some of them will be life friends, friends that inspire and give life to you, and you hope you can do the same, give life back. Un mēs tikām pie jauniem draugiem, un tā ir stāstnieku ikdiena, kad
ceļo un stāsta savus stāstus. Vienmēr satiec cilvēkus, tiec pie jauniem draugiem, no kuriem daļa kļūst par taviem draugiem uz mūžu, un tad var dalīties viens ar otru un dot savu dzīvi šim cilvēkam un cerēt, ka tas notiks arī atpakaļ. So, my friends, there is much more to this story, but we don't want to listen to this story all night. But there is one more thing I would like to do before we finish, and that is to invite Mara and Guntis to join us here. Guntis and Mara and Ina were important players in these first steps that we took. Of course, we don't want to exclude Liesma or any of the other friends that are here, and some of my favourite storytellers in the world are among you, even ones who I don't understand. Šajā stāstā, protams, ir realitātes, bet tas viss tagad nav jāstāsta, bet ir svarīgi, lai šeit būtu gan Māra, gan Guntis, gan Ina, un, protams, neizslēgsim Liesmu un arī citus cilvēkus, kas šeit ir kopā. I would like to make a presentation to Kurzemes. It is my aspiration for you, the storytellers, the carriers of a tradition. Un es gribētu ko dāvāt Kurzemei, un tas ir tāds iedvesmas dāvājums Kurzemei un stāstniekiem. For the tradition carriers of Kurzeme to carry you into the future, a reminder of the love that is held in the heart of your storyteller in Scotland, and many, many friends there too. And so I would like to present to Ina to represent Kurzeme. This is a painting or a lithographic print from the work of one of Scotland's leading watercolourists, a modern artist who is truly wonderful because she too is a storyteller. Un šo es varu dāvināt Inai, tas ir no kāda Skotijas mākslinieces, litogrāfijas stilā veikts darbs, un tas ļoti īpaši, ka arī šī māksliniece, ir stāstniece. For you and for you all, my love. Oh, Colin, thank you very much. Okay, now go away. I'm going to sing. She doesn't know. Tagad es lūkšu man pievienoties Eviju Maļkeviču ar vēl vienu sveicienu. Ieviņa, vai tu atnāksi palīgā? Nē, labi, es pateizīšu palīgā. Visi te Kuldīgā šodien ķēra zivis. Es nezinu, cik liels jūs noķērāt, manējā ir šāda. Man stāstīja, ka šis esot lasis. Tad es jautāju, vai tad tiešām laši arī lec rumbai pāri. Nē, saka daži kuldīdziņi. Un tagad vai nelies man saka rudenī, tikai man jau arī tā likās. Bet puisis, tā teikt, spīdošām acīm, jo viņš redzēja, ka tā teikt, es šito zivi gribu ķert, viņš teica, jā, lec. Tā kā ar vārdu sakot, mārketings Kuldīgā ir ļoti labā līmenī. Tā teikt, vēlēni tik paķert uz āķi un ar āķi lūpā, tagad ir atnākusi, redz, ir veseliem 4 āķiem, un ar šiem āķiem jums būs ķert un ķert tās zivis. Jums būs ne tikai zivis ķert, bet arī audzēt puķes, un ne tikai audzēt puķes, bet vēl arī Evija
Labvakar visiem klātesošiem, labvakar, mīļie stāstnieku draugi un stāstnieku atbalstītāji Kuldīgā un Kurzemē. Mēs ļoti gribētu teikt lielu paldies no UNESCO, Latvijas Nacionālās komisijas puses, teikt lielu paldies gan Inai, gan arī Indijai Vēžņai par to, ka atbalsta, un Inai par to, ka turpina darīt, jo mēs viennozīmīgi varam teikt, ka UNESCO ļoti mīl stāstnieku kustību. Un mums patiešām liels prieks, ka ideja, kas dzima pirms 10 gadiem, šodien mēs šo ideju varam saukt par tradīciju. Un mums patiešām liels prieks, ka mēs ar stāstu bibliotēkām esam kļuvuši par daļu no šīs tradīcijas uzturētājiem. Mēs, protams, vēlam tā turpināt, bet šeit es arī gribētu atsaukties uz visiem tik zināmo un man tik mīļo darbu mazais princis, ka tu esi atbildīgs par tiem, kurus esmu pieradinājis. Līdz ar to, jo esi pieradinājis stāstniekus, kas brauc no visas Latvijas katru gadu jau pie tevis. Un tu zini, ka mēs brauksim arī citus gadus un atbalstīsim tevi un ceram, ka Kurzemes stāstnieki brauks ciemos arī uz citiem Latvijas reģioniem, atbalstīs stāstniekus, stāstnieku kustību, lai mēs tādā veidā gan saglabātu mūsu tradīcijas, mūsu vērtības un arī veidotu paši mūsu nākamo paudzi ar mūsu stāstiem. Vai tu to brīnišķīgo, tu visu tagad tur apdosi? Vai mēs tagad beidzot varētu laimīgi apsēsties visi? Nē, tu tagad lasīsi, vai ne? Tev taču vēl ir jāizlasa tā grāmata, kas tev rokā. Tā nav grāmata, vienkārši rakstisks pierādījums tam, ka mēs tiešām šodien tev pateicām paldies. Nu, viņa liec pie sienas glabā. Vai zālē vēl kāds, kurš grib tā teikt sirsnīgi apsveikt festivāla 10. dzimšanas dienā? Colins grib uzdāvināt festivālā dziesmu. Jā, bet tad man liekas, ka visi pārējie var apsēsties. Gunti, ja tu tomēr gribi vispirms iedot puķi. Tagad tu paturi, brīnišķīgi. Tagad mēs esam, es sapratu, tagad jūs varat iet apsēsties, un pēc tam tu varēsi nākt un teikt, bet tagad... Ļoti labi klasis, bet uz 4 centeriem ķērts, labi, tad ir instruktors vēl redzējis. Ai, nu, paldies Dievam, man ir paveicies. Colin, please. Yes, well, that is a beautiful fish. Next year we'll eat it in the soup. Skaistas zivs liesma. Nākamgad ēdīsim to visu zupā. I want to sing a special song for this occasion, and I can't think of anything more special than a song from the professor who was my dear friend and the founder of the whole movement of Scottish folklore study, Hamish Henderson. Un šodien es gribu dziedāt īpašu dziesmu šajā īpašajā gadījumā. Neviens dziesma nebūtu vairāk piemērota kā dziesma no mana profesora, kurš Skotijā ir arī folka kustības aizstācējs. I was honored to be asked to sing at Baltijas some years ago, and I came alone as a storyteller. Man bija tas gods dziedāt arī Baltikā pāris gadus atpakaļ, un es atbraucu kā stāstnieks. And I stood in front of thousands of people in Freedom Square in Riga. Under the Freedom Monument and sang a song for Scotland. Un brīvības pieminekļa priekšā, 1000 cilvēku priekšā, es dziedāju šo dziesmu arī par brīvību, par Skotijas brīvību. It's Scotland's freedom song. Skotijas brīvības dziesma.
the thing you need to know is Viena lieta, kas jums būtu jāzina, it is entirely in dialect. So there might be words that you'll recognize. šī dziesma ir dialektā, tādēļ varbūt kādus vārdus jūs atpazīsiet. And there are a few words that are English, Jo ir daži vārdi, kas ir angļu valodā, but not too many. bet nepārāk daudz. So it's the Freedom Community and it's in Scots dialect. You need to hear the dialect. Jums ir jādzird dialekti. Rock the wind in the clear day dawn, blaws the kloots heels their gaudy o'er the bay. For there's mair nor the rough wind blowing through the great glen o' the world a day. It's a thought that will gather rodents o' they rogues that gang gallus fresh and gay. Tak the road and seek other knowings while the ill boys that sport and play. Nay, mair, well the bonny callant march tae war while our braggarts cruisely draw. Nor we winds fae petite and clachen, marn the ships sailing to the Brumelaw. Broken families in lands we've harried, welcome Scotland the brave, nay mair. Black and white, yen theatre merit, dings the fell gallows of the maesters bear. So come all ye, at hame we freedom, never heed what the hoodies craw for good. In your house, all the bairns o' Adam will find breed, barley free and painted room. When McLean meets with his friends in Springburn, all they roses and geens will turn tae bloom. And the black boy fae on thy anger dings the fell gallus o' the burgers doom.